Strawberry farming has huge income potential here in Kenya, as there are only a few farmers in the business. Strawberry farming does best in areas whose soil are well drained and weed-free. The crop thrives in hot climate and does not tolerate frost or extremely low temperatures. They do well in leveled or slightly higher grounds and require 6 to 10 hours of direct sunlight each day. Margret Wambui, a strawberry farmer here at Farming Wonders, shares with us some of the management practices required, such as consistency in watering and daily scouting around the farm. Hili shamba ni yetu. Mimi ni mama wa hapa, nashindanga hapa na tuko na watu wa job hapa, tunashindanga na hao. Hii ukulima ya multi-storey garden tulianza 2013, tukapanda spinach, tukarudia managu, tukarotate, tukakuja kwa makunde. Sasa tumepanda hii strawberry. Hii strawberry imekuwa hapa kutoka last year October. Tumevuna kabisa, tunavunanga twice per week matunda. Tunatoa suckers, tunatoa runners na zote tunauza. Hata tujawahi peleka huko nje matunda, tunapeleka huko kwa shopping center na zinaisha zote. Strawberries have a niche market, and Margret agrees that the demand for both the seedling and the fruit is insatiable. Hence, a reason why many agripreneurs need to venture in strawberry farming. Ziko na demand sana. Na watu wanakuja huku wengine kuchukua, hata seedlings wanakujanga kuchukua huku. Watu wamejua kabisa. Hata wanatoka side za Murang'a, Thika, Ruai, kila pahali. Margret has not only been able to grow financially, but she has also created employment on this farm. And what is even more impressive is the little workforce which is required in strawberry farming through the multi-storey gardening. Hii imetuletea faida sana, juu tumeweza kusomesha watoto, tumeandika wa vijana hapa, tumecreate employment kwa vijana na wamama, tumesomesha watoto, tunapata chakula hapa, hatuendangi huko nje. Alafu kukuza hii strawberry haina shida, ulimi ni kulima kidogo kidogo tu, kumwagilia maji ni kidogo tu, na inatoa matunda mingi. Strawberry is a nutritious fruit packed with vitamin C, fiber, antioxidants and more. They are among the top 20 fruits in antioxidant capacity and are a good source of manganese and potassium. It is difficult to resist a perfectly ripe strawberry, and Margret is reaping big and is making 10,000 shillings and more from selling this irresistible fruit on a weekly basis. Garden kama hii inatoa kilo moja. Na zote tulikuwa tunatoa nusu per week, inatoa per day, inatoa kitu panets. Tunawekanga kwa panets, inatoa 120, 130 hapo. Na panet moja ni 100, 100, na kuna zingine kubwa za 150. Na tunatoanga twice per week. Wednesday na Saturday. Shamba kama hii inatuletea kitu 10,000, 15,000 kwa kila wiki. Na hapa ndio tunatoa tu nini za kuwalipa hawa vijana, tunatoa ya kulipa stima juu ya maji, kila kitu tukifanya hesabu yote tunatoa hapa tu. Hapa Kenya soko ya strawberry kuna demand sana, hata nisi hatuna mingi. Watu wakilima, soko iko ni mingi sana. Juu kama sisi venye nimekuambia hatujaipeleka huko nje ati kama Juja ama wapi, tunauzianga tu hapa loko. Wanakuja hapa, tunapeleka huko kwa shopping center, kuna maestate hapa zinajengwa wanaitwa banda. Tunapelekanga huko saze wako na show ya kuonyeshana manyumba na zinaisha zote. Hata tunakosa saa zingine. Land left for farming has increasingly decreased over time, but with this invention of multi-storey gardening, farmers should not have an excuse, as a small piece like a quarter an acre or even smaller is just enough. Haitumii space. Juu kama sasa ukiangalia hii shamba
Kama tumepanda chini itakuwa imeenda na huko mbali sana, lakini sasa ni kidogo tu. Maji haitumii sana, haikuangi na weeds na mtu achoki. Hata ukimwagilia ni kumwagilia maji tu hivi, hata mbolea haitumii mingi. Nisi utengeneza hizi multi-storey gardens, tutaenda tumwekea, tunaendanga kila mahali. Tuko na wavijana wa field. Na tutampandia, tumwekee mchanga, kila kitu. Maintain farming ni mzuri sana. Juu hapo mbeleni nilisema tulikuwa tumepanda spinach na iko na faida sana. Juu mama kutoka Gatondo wa soko walikuwa nakuja, tulikuwa tumejaza huku, wanajichunia, mimi ni kuwapimia tu, na nilikuwa napata 1000 yangu kama 10. Wednesday, Saturday wanakuja, napata 1000 yangu ingine 10. Iko na faida sana na ichokeshi. Hata kung'oa ni kung'oa tu hivi, kung'oa kidogo kidogo hizi weeds, na kumwagilia maji ni kidogo tu. Hata mbolea haitumii. Unaweka ndoo moja kwa hii kitu yote ya mbolea. Kwa hivyo iko na faida sana. Mimi naambia wamama kama president wetu vyenye anasema, tulime kabisa. Margret is grateful for the kind of content aired on KTN Farmers TV, as it has contributed to her success by offering her with knowledge on farming practices. As advice watu waendelee kuangalia KTN Farmers. Kuna mambo mingi mzuri, wanaleta mambo ya farming ya kila aina, na tumefurahia sana juu ya kukuja hapa kwetu. Na watu wakuje, tutawawekea, watoto watashiba, wamama watashiba, nchi itaendelea vizuri. Being a young farmer, Dennis is passionately encouraging young people to play part in food production for future food security, as well as for self-development, as there are numerous opportunities in the agriculture sector. What I would advise the youths to sidharau farming. The idea yenye unaweza kuwa nayo ya farming ni idea inaweza kuprepare na inaweza itasaidia for the country to achieve the vision 2030. So ninge urge all youths waitikie kuingia into farming, na farming sema ndio kesho. Farming ndio backbone yetu ya country. So Dennis, thank you for that information. It's really insightful, and I'm sure Wakenya wengi pia watafurahia to learn more about this particular technology. Pengine wakitaka kukupata, unapatikana Facebook huko? Unaweza tupata Facebook, Farm in Wanda. Unaweza tupata bado unaweza ingia kwa website yetu www.farminwanda, na huko unaweza pata more information about us. This fruit is really sweet. If I stay here another hour, you will give me an invoice. That is all we had for you today. Thank you for keeping it KTN Farmers TV. Give us your feedback through the number that is on your screen. Until next time, it's bye-bye for now.